So, any questions? I was sitting here with a question, and then as you were talking, I thought, does consciousness need to ask a question? La pregunta estaba aquí con la pregunta, y mientras hablabas, pensé, ¿necesita la conciencia preguntar algo? A question about consciousness comes from consciousness. Cualquier pregunta sobre la conciencia viene de la conciencia. It comes from our love for truth. Viene de nuestro amor por la verdad. There is no need, No hay necesidad, but it bubbles up. pero surge espontáneamente. So with the bubbling up, would you say ask the question or sit with it? Entonces, al surgir esta pregunta, And inquire. Pregunta la cuestión o quédate sentada sin preguntarla, explorándola. Okay. Well, sometimes you ask, sometimes you contemplate. Sometimes you ask and you contemplate. algunas veces preguntas, algunas veces contemplas y algunas veces haces las dos cosas. If you find that the question is dissolving in your contemplation, it's already a good thing. Si te das cuenta de que la pregunta ya se está disolviendo en la contemplación, eso es bueno. But, usually with a teacher, when you bring up a question, you never know where it's going to go. Usualmente con un maestro haces una pregunta y la verdad no sabes a dónde va a llegar. Because there may be another question within the question. Porque puede ser que haya otra pregunta dentro de la pregunta. Okay. Then I'll ask what I was going to ask. Entonces voy a hacer la pregunta que iba a hacer. So, Maria's question about what do you wear to go to the castle. Entonces la pregunta de María de cómo te vistes para ir al castillo. And your answer, total nakedness. Y tu respuesta de desnudez total. Hit me, and also the previous conversation. Me llegó y también la conversación previa. Came up where Anna asked about in seduction, or you said something about there's self-hatred, the small self. Ana Cristina, me perdí. Y también cuando Ana mencionó que en la seducción. Esto se relaciona con lo que habíamos estado hablando antes, lo que Maggie había estado hablando antes sobre las imágenes y lo que Ana Cristina dijo sobre las imágenes para seducir. Y entonces hablaron, Maggie dijo que cuando había esa seducción había self-hatred, auto-odio. So I would like if you would talk more about that.
Me gustaría si pudieras hablar un poco más de eso. Both aspects. It's letting go of everything. Los dos aspectos es dejar ir cualquier cosa, All the images. todas las imágenes. I recall the first Maria's question and my reply to it about, was it Maria's question? I don't remember anymore, about entering the castle. Yes, I think it was Maria. Se va a referir en primer lugar a la pregunta de María de cómo ir al castillo. Y Can you remind me again, what was the other... que The si other lo pueden We were What? talking about images, and Yeah. Anna brought up, so in seduction, there's also, it was something related to self-hatred, and I'm guessing it was the small self. Or you said something about that. But I don't remember the self-hatred part. I remember asking that when you use images, sometimes you need images to seduce. But I don't remember the self-hatred. I think Maggie said said that. I didn't hear it. No? Maybe I didn't want to hear it. Maybe, bueno, Well, we can... Oh, I'm sorry. no, but he didn't take that one. aparentemente no, Magdi no se sabe bien si Magdi lo dijo o lo dijo Ana Cristina, pero aparentemente el tema es que a veces se necesitan imágenes para seducir, pero aparentemente hay algo como de autodestrucción o autodestructivo en el tema que no sabemos si Magdi lo mencionó o no. So I will talk about seduction freshly because I don't recollect exactly this conversation, and we'll see where it goes. Que va a hablar entonces de la seducción y vemos a ver a dónde nos lleva eso, porque no se acuerda muy bien de qué fue lo que se dijo. But first, my question to you is about entering the Queen's castle or entering God's castle. How would one be dressed to go into the castle? And the answer, your complete nakedness. You want some clarification about that? Is that part of your question? Martín le está preguntando a María que si, en relación con la pregunta de cómo ir vestido al castillo o a la casa de Dios. Sí. Era una metáfora. Era una metáfora. Que si tiene dudas sobre la respuesta de que es con absolutamente desnudo. It was more Maria. a connection to anything that's hidden, I guess. Because I think I understand it's complete vulnerability, complete not knowing to enter. Okay. Se relaciona entonces con el asunto de la total vulnerabilidad y del estado de no saber. Y si hay algo escondido. So, the metaphor, just to refresh, was about the journey in the journey to the self. Hay algo en la metáfora del viaje al ser. And I use the metaphor of the Queen's castle. Usé la metáfora del castillo de la reina. And there is the whole journey to the Queen's castle. Que hay todo el viaje hacia el castillo You know, de la reina. first we receive the invitation, and then there is the journey to the castle. Primero se recibe la invitación y después sigue el viaje. And we arrive to the castle, and the door opens, and we enter the castle. Entonces llegamos al castillo, se abre la puerta y entramos. And the question is, what are we wearing then? What is our dress? Y What la is pregunta es, ¿cómo estamos vestidos? yeah. ¿Cuál es nuestro vestido? And the answer was,
no dress, our complete nakedness. Y la respuesta nuestra fue, no hay vestido, es total desnudez. Okay, so as long as there is still a me impression, as long as there is still some sort of dress, as long as there remains a personal image, Mientras que haya un poco de imagen personal y del sentido del yo personal, you're not in God's castle. You're not in the Queen's castle. no estás en el castillo de la reina, no estás en el castillo de Dios. There is still thinking. There is still some sense of self. So to be in the Queen's castle is the complete annihilation of the personal self. Entonces, mientras haya algún sentido personal, no estás ahí, porque estar ahí en el castillo de la reina implica total aniquilamiento del sentido del yo personal. So the metaphor about entering the Queen's castle is just a metaphor, De manera que es solo una metáfora, because in fact there is, at that point there is no one. porque el hecho es que ya en ese punto no hay nadie. And you're in the castle, but there is no one in the castle. You are the castle. You are the queen, you are the king, you're the castle, you're everything. Ya estás en el castillo y no hay, y sos el castillo, sos la reina, sos el rey y no hay dos. But you are no longer the villager that you used to be in the village. Y ya no sos más el campesino que vivía en el pueblo. There is no longer a village, and there are no other villagers in the village because there is no village, and you're no longer a villager. Ya no hay pueblo y ya no hay campesinos porque no hay nada. So this is why it is said that the journey to the self is a long journey. Por eso se dice que el viaje hacia el ser es un viaje largo. But it's taken without taking one step. It is the journey is undertaken without taking one step. Pero el viaje se hace sin tomar o con un solo paso. Right. Con un solo paso. Sin tomar Ningún. ningún paso. Without walking one step, yes. Without taking any step. Sin tomar ningún paso. So it is. Pardon? Explain that. Explain that. Yes. Well. ¿Puedes explicar eso? When you are dreaming that you are a pink flying elephant. Cuando estás soñando que sos un elefante rosado. And you go through a long journey. You're unhappy as a pink flying elephant because your mama doesn't love you. She loves your sister more than you. Y estás muy triste siendo ese elefante rosado porque tu mamá prefiere a tu hermana. And you see the therapist and you entonces vas a terapia. You work you work very hard and you buy a lot of gifts for your mother. Y trabajas muy duro y le compras muchos regalos a tu mamá. And she likes your gifts, but she still loves your sister more than you. Y le encantan los regalos que le das, pero todavía prefiere a tu hermana.
You get frustrated. You leave the home. Te sentís tan frustrado que te vas de la casa. You marry the first pink flying elephant that smiles at you. Y entonces te casaste con el primer elefante rosado que se te cruza. After your 40 years of misery. Y después de 40 años de desgracia, So you get on your knees and you pray to God, God, please, end my misery. te hincas de rodillas y le pedís a Dios, por favor, acaba mi desgracia. And you wake up and you find that all is well. You are in your house in Costa Rica, in beautiful wife and children, everything is good. Y te despertas y te das cuenta que estás en Costa Rica, que no tenés... You were never a pink flying elephant. Que nunca fuiste un elefante rosado. And your mama really loves you. Y que tu madre de verdad te And you ama. have no sister. Y que no te... It's like that. It's really like that.